Good afternoon, everyone. This is Mon Korean going live today for the IELTS Speaking Part 3 guide from TIJU'S Academy, Tiruvalla. Hope you guys are all doing good. So let's begin today's session. So in the last session, we spoke about how to go about and do your best in the Part 3. That's the follow-up section of your IELTS Speaking. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചത് പാർട്ട് 3 അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ യുവർ ക്യൂ കാർഡ് കിട്ടിയിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പാർട്ട് 3 അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഹൗ ടു പെർഫോം, ഹൗ ടു ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ്. ഇന്നൊരു FAQs. ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമ്മളെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the most common questions, how and what to do during the part 3 or the follow-up questions നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Because see, part 1, that is the warm-up session easier. It's very easy, as I told you. All the questions that is asked in part 1, അതെല്ലാം personal related questions ആയിരിക്കും. Your likes, your dislikes, what you do and what you not do. Right? ഒരു 2 to 3 sentence നമ്മൾ അവിടെ പറയുമ്പോൾ you answer all the questions in 2 to 3 sentences. Adu madi. But when it comes to part 3, the follow-up, avade we need to, as I said in the last time, ningalella orkunundengi, in the last session we said, yet you should not be too short, the answers should not be too short and it should not be too long. And also here, it's all general questions that's been asked in part 3 follow-up. General questions aanu choikinu. So what happens here is there may be some questions which you have never heard, or it will be just out of the blue. Namakku adu ariyathilla how to approach or how to go about answering that question in the follow-up part, right? So let's discuss and let's see what are the frequently asked questions. Ettum common ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന നമ്മുടെ candidates, നമ്മുടെ students, നമ്മൾ ഇവിടെ തിരുവല്ല നമ്മളെ classes എടുക്കുമ്പോൾ how to go about and ആ questions നമ്മളോട് students ചോദിക്കുമ്പോൾ how do we approach and how do we tell them. So let's start. Okay, so what do we do here? What in this session നമ്മൾ ഈ ലൈവിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്? This will cover in this live session നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. What to do if you don't understand the question, right? അതാണ് ആദ്യത്തെ. What to do if you don't understand the question? That means that ഒരു question നമ്മളോട് examiner, he or she has asked you a question. Yes, Raisa, good morning. I think it's afternoon now. Yes, it's afternoon. Raisa, good afternoon. Hope you're doing good and practicing. So, what to do if you don't understand the question? So, ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു examiner, he or she has asked you a question in the follow-up which you don't understand. മനസ്സിലായിട്ടില്ല. Right? How do we go about that? Second എന്തോ നോക്കാം. What to do if you can't think of an answer? നമുക്ക് ഒരു question ചോദിച്ചു. We have been asked a question and we don't know the answer for it, how to frame the answer. നമുക്കൊരു ഐഡിയ വരുന്നില്ല, നമ്മൾ എന്താ ആ സാഹചര്യത്തിൽ at that situation what should we do. And the third one is how to extend your answer. For example, as I told you, നമുക്ക് ചില സമയത്ത് വേർഡ്സ് കിട്ടത്തില്ല, സെൻറ്റൻസസ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. But how easily or how we can manipulate and extend our answers. Manipulate ചെയ്തിട്ട് വേർഡ്സ് ഇട്ടിട്ട് connectors and fillers ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് മുമ്പോട്ട് ഒരു ആൻസർ പറയാം. Right? So, what to do if you don't understand the question, what to do if you can't think of an answer, and how to extend your answer. Yes, Anurag, good afternoon. Hope you're doing good and practicing. So, let's go ahead and let's start this live session. So, what to do if you don't understand the question, right? So, as I told you, nammal in the first, that is your part 1, that is the warm-up session that yes, Sanu Thangachin, good afternoon. Hope you're doing good and hope you're practicing. So, Sanu, Anurag, and Raisa, today, as I mentioned, let's see the frequently asked questions in the follow-up. Follow-up il namakku frequently asked questions endokya kittuna, and let's discuss about it. So, namakku onnu back poittu nokam. What are the questions that are usually asked? What to do if you don't understand the question? Right? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് എക്സാമിനർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു, he or she has asked you a question and you just don't understand the question. That is because you are tensed, right? Even though you're alert, നമ്മൾ അവിടെ വളരെ അലേർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുക, you are focused,
But still, there are times when you will not understand the questions because you are anxious, you are nervous, right? Chala samayathu, and because it can be a new topic, a question that is you have never dealt about, adu nammal deal cheyidittilla, a question nammal kettilla, and it's out of the blue, oru pudhiya question aayirikkum, and you have never practiced in your practice sessions, adu cheyidittilla aayirikkum. Or what to do if you can't think of an answer. Question choichu, but answer unnu varunilla. What to do at that situation or that time, and how to extend your answer. So the first one is what to do if you don't understand the question, right? So examiner, he or she has asked you a question and you just, you're blank. Unnu manasilayilla, it just skipped. Nammala thalenu mele kuda poi, and you're just blank and you don't know what to do, right? You're just blank. You're just darked out. You don't know what's happened now. Now, in this case, you can ask the examiner to repeat the question once again, right? That's only once. When you go ahead and when you are in the examination room, you have an option that where you can, if namakku question manasilayillengi, namakku oru prasham examinodu adu choikkam, right? You can ask. But when you ask the examiner, you have to be polite and always make sure you add the word please, right? Nammal aa samayathu, for example, namakku examiner, he or she has given you a question, but you just didn't get the question, manasilayilla, onnu illa, you couldn't understand what the question is. You can always go ahead and ask the examiner only once. Oru prasham namakku right undu, as a candidate, you have a right to ask the examiner once that could you please explain it, or could you please repeat it once again, please. Make sure you use the word please, right? Nammal oru onnude please repeat chiyamo, right? So the examiner is going to, repeat the question once again for you. But make sure it should be in a polite way, right? I know you're anxious. Nammal ellaru aa samayathu anxious aayirikkum. What to do? Your manasilayilla, I couldn't understand. I didn't get that question. What should I do? You get more anxious, you get more nervous at that time. So just calm down. Just calm down and go ahead and ask the examiner, could you please repeat that question once again? Please. Make sure you use the word please, right? And as I told you, right, asamayathu, don't get tense, because if you're tense, this happens, right? Oru prasham, you have the right, but make sure you're alert, you're calm, because you cannot ask the examiner this again and again, right? Idu oru prasham namakku choikkanulla right undu. We can ask them once, but make sure that you don't keep on doing this again and again. Ella question choikkumpo, could you repeat that once again, please? I'm sorry, I didn't get that. Can you please repeat it for me once again, please? Angane nammal eppudu choikkunnu, but it's not right. You can ask the examiner if you not get only once in your session. Oru prasham namakku adu choikkanulla adhikara undu. But make sure you don't repeat that again and again, right? I hope Sanu, Raisa, you got that. Okay, let's go ahead. What to do if you can't think of an answer? What to do if you can't think of an answer? First of all, the examiner has asked you a question, right? He or she or a question choichu, and you are not able to think of an answer for it, right? So you cannot say, I'm sorry, I don't know this answer. Can you go ahead and ask me another question? No. First of all, you have to attempt. You have the question choichalum, make sure you attempt to answer that question, right? You have to attempt that. You cannot skip it. There is no option of skipping and asking your examiner, I'm sorry, I'm not aware of this question. Enike ee question answer ariyatilla, and could you ask me a different question? No, that's not possible. Adu namakku chiyam pattathilla. The examiner is not going to do that, right? That shows that you're not prepared for the examination, right? You're not ready for the examination. So it brings a bad remark. So what you have to do, you have to attempt. The question choichalum, you have to attempt to answer that question. Make sure you do that, right? So for example, a question choichu and you're not aware of it. Ningal kettilla, right? So you have to attempt it. You have to attempt it, right? You could say something, you could say, well, I don't know a lot about this topic,
ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് റെഡി, നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഐഡിയാസ് കിട്ടുന്നില്ല ആൻഡ് യു ആർ ജസ്റ്റ് ടോട്ടലി ബ്ലാങ്ക്. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ടൈം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കാം, റൈറ്റ്, ബൈ സെയിങ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ്, ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്, എനിക്കതിനെ പറ്റി അറിയത്തില്ല, റൈറ്റ്, ഐ എം നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്. സോ അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. ബട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബട്ട് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ടു ഗെസ് ഓർ ഇഫ് ഐ ബിലീവ്, അല്ലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, ഐ എം നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ദിസ് ടോപ്പിക് ഓർ ഐ ഹവ് നെവർ ഹേർഡ് ഓഫ് ദിസ് ടോപ്പിക്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല, ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് നമ്മളുടെ ഒപ്പീനിയൻ അങ്ങോട്ട് പൊട്രേ ചെയ്യാം, നമ്മളുടെ ഒപ്പീനിയൻ അങ്ങോട്ട് ഫോർവേഡായിട്ട് മുമ്പോട്ട് നമുക്ക് പറയാം, റൈറ്റ്. സോ ഇറ്റ്സ് സെറ്റ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ, but for example you can just say I don't know a lot about this topic, but if I had to guess or if I had to say, I would say adu kazhinjittu you try to answer that and you try to attempt that question that's been asked to you, but make sure you attempt that question. Adu skip cheyyanolla, don't skip it, don't tell the examiner I'm sorry I don't know the answer for this question, can you or could you go ahead and ask me a different question, or can you go ahead with the next question. Never as a candidate you can never do that, you should not do that. If a question is asked, take your time and then attempt to answer with whatever ideas you have, right. എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് തലേ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് ഫ്രെയിം സം ഐഡിയാസ് റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ ദാറ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ്സ് ബീൻ ആസ്ക്ഡ് ടു യു, പുട്ട് ഫോർവേഡ് ടു യു, and then try to answer it. So see, there is no right or wrong in this, right. Avade you have to be right in that endengil oru question choichittundengi, if a question is asked, there is no right or wrong answer for it, right. Nobody is going to come and check that for you. It's just that they want to know whether you understood the question and you can answer that in a proper English, nalla or good English, you can answer that, that's all. There is no right or wrong in that. So whatever you എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ go ahead and try to attempt and answer that. So you can, as I said, you can always say I don't know a lot about this topic, എനിക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ല, I have never, I am not aware of this topic, but if I have to guess or if I have to say, I would like to, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് you can start and frame your sentence and then give an answer for that, whatever ideas you get at that point of time, right. I hope you are getting it. And the next one is take time to think using phrases. Adana njan aadyam parnju, take time, right. So a question comes in, you are unaware of that question, you have never heard it, so you need time, alle namakku ichir time venam, you have to buy some time, you need some time to answer that question, right. So take time to think using phrases, right. You can include phrases like that's a difficult question parayan namakku aa samayatha, just as I said I don't know a lot about this topic, but if I had to guess angane parayan, and that's a difficult question, let me think for a second angane parayan. I need some time, let me think for a second, that's a difficult question, that's a good one angane paranjittu namukku phrases use cheyam, right. Or else you can say that's a very interesting question, I never thought about it, let me think അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം, right. Or you can say it's very difficult to know exactly, but I think, but I believe, perhaps അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് you take time using these phrases, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രെയിം you think of an answer in your head, in your mind, and then go about, നമ്മൾ take time thinking phrases, think using phrases, ഈ phrases നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ട് like I said that's a difficult question, right. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ that's a difficult question, I don't know a lot about this topic, but if I had to guess, so these are phrases that you can use, that's a very interesting question, let me think, give me a second, let me think for a second, right. I don't really know for sure, but I would say എനിക്ക് അറിയത്തില്ല about this, but I would say that it can be this, or I think it is like this, ഒരു question വരുവാണെങ്കിൽ, right. But make sure you don't overuse these phrases. ഈ phrases നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ that's a difficult question, let me think for a second, right. Give me a second, let me think about it, it's a good question, right. But make sure you are not overusing these phrases, right. And it should not think, it should come up naturally. We always say, right, it's a test to check your natural speaking ability. IELTS is a test where they check your natural speaking ability.
So ഇവിടെ make sure you are not overusing these phrases for every question. എല്ലാ question ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ any question is asked during the part 3 the follow-upൽ ഏത് question ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ don't make it a ritual or a habit to say all the time that give me a second, it's a difficult question, right? I know I'm not aware of this topic, let me guess. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it doesn't, don't overuse it, right? Make sure it is natural ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് think of ideas and then go ahead. How to frame and get, and as I said, a right answer or wrong answer illa. You just have to give answers whatever is asked. A vague idea undengilum, or a vague parnya, you can say that a little idea, right? Little idea undengilum, you can go ahead and try to frame it in sentence and go ahead and try to finish that answer. Good, right? So the next thing is namukku adutha nokam, take time using phrases, adu nammal kazhinju. And let's see the next one. How to extend your answers, right? Paraphrase the question, explain why, give examples, and make concessions, right? How to extend your answers. നമ്മൾ ഒരു ആൻസർ ചോദിച്ചു, ആസ് ഐ സെഡ് നമ്മൾ മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫോർ വെൻ ഇറ്റ്സ് ദ വാം അപ്പ് സെഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻറ്റു പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. 2 to 3 sentences is more than enough. That's more than enough. But when it comes to the part 3, the follow-up questions, അവിടെ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആസ് എ നമുക്ക് 3 to 4 or 4 to 5 sentences പറയണം, right? That's where the examiner has to judge you according and give you your band scores, right? On all the 4 parameters. 4 parameter ഉണ്ട്, he or she has to, the examiner has to judge you, right? So it should be not too short, or it should not be too long as well, right? Uttri cherudakale, don't make it two sentences, and don't try to drag it. What happens is short aanengil നമ്മൾ ആ ആൻസർ ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ടു ലോങ് യു ഗോ ഓഫ് ടോപ്പിക്, നമ്മളുടെ ഐഡിയാസ് എല്ലാം തീരും, റൈറ്റ്? ഓൾ ദി ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ്, ഓൾ ദി ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ജനറേറ്റഡ്, ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ദർ ആർ ചാൻസസ് യു വിൽ ഗോ ഓഫ് ടോപ്പിക്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ടു ഷേ മീഡിയത്തിലിരിക്കുക ഇരുന്നാൽ മതി, റൈറ്റ്? സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്, ഹൗ ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് യുവർ ആൻസേഴ്സ്, റൈറ്റ്? യു ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഐഡിയാസ്, റൈറ്റ്? പാരഫ്രേസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പാരഫ്രേസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ എന്തുവാ? Paraphrasing the question is, nammalode the examiner has asked you a question and now you have to answer back, right? So instead of namakku aa samayathu idea kittanilla, you're totally blank, then but you need to say something. So paraphrasing, namakku choicha question namakku without changing the meaning, ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മീനിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ, യൂസിങ് സിനോണിംസ്. ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങളെല്ലാം സിനോണിംസ് എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. യു നോ വാട്ട് സിനോണിംസ് ആർ, റൈറ്റ്? വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാരഫ്രേസ് ചെയ്തിട്ട്, പാരഫ്രേസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ്സ് ബീൻ ഗിവൻ ടു യു ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റാർട്ട്, റൈറ്റ്? So that's a good way to answer. It's a good way, right? You're not changing the meaning of the question, you're paraphrasing the question, right? And then you can go ahead with, as I said, namal adyam paranga, that's a difficult one, that's an interesting question, let me think. And then korchuda samay kitti namukku chindikkan patti, you got a little more time about thinking on that topic or that question that's been asked to you. Adu kanitte namal endha cheyunu, paraphrase cheyidu, you took time saying that, give me a little time, give me a second, that's an interesting question, let me think, give me a second, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് then you have more time and then ideas കിട്ടി, and then you go ahead paraphrase ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം, right? For example, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. What can people do to try and reduce water pollution? അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു, and you're blank, you heard the question കേട്ടു നമ്മൾ, but you don't know how to answer. So you can paraphrase the question by saying, well, that's an interesting question, I understand, right? What can people do? So what can individuals do? Individuals do to ensure water is kept clean and water pollution ne pattiya choichekana. I think that's an interesting question. Let me think for a second. I need a little time. Let me think for a second. Adu kazhinjittu aa samayam kitti frame your ideas okay nammal generate you, and then start answering your questions, right?
So, and for example, another question namakku nokkum. How can events like Olympics improve international relations? Sports in if you are practicing, if you are practicing in any academy or at home or with your friends, or a question on that related to sports, right? Do you play any kind of sports, and when you do you play? അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ക്യൂ കാർഡ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ക്യാൻ ഇവൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒളിമ്പിക്സ് ഇംപ്രൂവ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്, റൈറ്റ്? It's a difficult question, by the way. It is a difficult question. So immediately when you get that question, you don't know what to say. So how can you paraphrase? So you can say, people from different countries. Again, people from different countries can come together, and that's an interesting question. Let me think. Give me some time. I need some time. Give me a second. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുക, right? Paraphrasing the question without changing the meaning. And the next one is, നമുക്ക് when you want to extend your answers, for example, you can explanation കൊടുക്കാം നമുക്ക്. At that point of time, you can give you're not getting ideas. Ideas generate ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, right? So at that point, you can give an explain ചെയ്യാം why you think like that. നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ആ സമയത്ത് ഇടാം. Why, right? Why do you feel like that? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു, what can people do to reduce water pollution? Same നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ. So you can say ആ സമയത്ത് paraphrase the question and put in why. What happens is you get a little more time to extend your answer. നമ്മളുടെ ആൻസർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത്. Fine. So let's see a question. What can people do to reduce water pollution? Right? നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് when we did discussed about how to paraphrasing the question, നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തായിരുന്നു. So let's see why എങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റും. What can people do to reduce water pollution? Right? So you can say, I believe the best way to keep water clean is to curb പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ the usage കുറയ്ക്കാൻ. To curb usage, the usage of water, curb, that's a good vocab, that's a good word, right? Curb water use at home. Then why alle choikin? Why? Because the vast majority of water is used in households. Alle veedukalillarna ettum koodal vellam use cheyna. Why? So you have given an explanation why. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you can extend your answers. നമ്മളുടെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. Why? Paraphrase the question. Take time by saying that's a good question. I need some time to think about it. Give me a second. Then go ahead and then say why you feel that way. For example, നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് what can people do to reduce water pollution? Right? I believe the best way to keep water clean is to curb or use less water at home. Why? Because the vast majority of water is used in households or home for cooking, cleaning and washing. Therefore, by reducing the amount of water we use, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകാം. So, paraphrase the question, explain why, and then the third one is giving examples. Right? For example, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. And see, as I told you, there is when you give examples, നമ്മൾ പറയത്തില്ല, give examples with the third pointer. The paraphrase the question, explain why, and give examples. Third pointer. Examples കൊടുക്കുമ്പോൾ there is, you don't have to, ഏതെങ്കിലും റിസർച്ചിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും where a research is conducted or article is written, അത് 100%, you can just make it up at that time. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഉണ്ടാക്കി. ദർ ഇസ് നോ റൈറ്റ് ഓർ റോങ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു പോർട്രേ ഓർ യു കൺവേ ടു ദ എക്സാമിനർ ദാറ്റ് യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ഹിയർ. ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ജസ്റ്റ് ഗിവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. അത് ഔട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് സീ ഫോർ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഹാവ് ദ മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് people use in your country changed much over the last few decades? ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ ക്യൂ കാർഡ് ആയിരുന്നു റിലേറ്റഡ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓർ ട്രാവൽ. And in the follow-up in part 3, you get a question, the examiner is asking you, have the modes of transport people use in your country changed much over the last few decades?
ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡെക്കേഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെക്കേഡ് 10 years ആണ് 10-20 മുമ്പ് വർഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇൻ യുവർ കൺട്രി the modes of transport change ആയിട്ടുണ്ടോ, right? That's what the question the examiner is asking you, right? So now you have to give an example. So you can start off by saying absolutely they have changed a lot. In the past most people used to travel by bicycles, or they used to walk to work or to their daily jobs, but nowadays people use motorbikes and cars. For example, right? Example one, there is, you can just simply make it up. I read recently in a newspaper article, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഒരു newspaper article വായിച്ചു. 70% of people in my country now own a motorbike or a car, right? So even though there is no such article or there is no such documentation about it, you can just give an example. Or a recent research conducted showed that 30% or 50% of the households own private vehicles and they travel on their own vehicle. അങ്ങനെ പറയാം. So it's, you have to make it up. For example, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആസ് എ റിസർച്ച് കണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പേപ്പറിൽ വായിച്ചു, or in a magazine, that people nowadays have more private vehicles compared to the past. Fine. So now let's jump over to the last one. What does it say? Make concessions. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏത്? So we make concessions by what? By admitting that there are limits to our opinion, or there may be another side to the argument. Or a question choichu, the examiners ask you a question, and then we portray or we give out our opinion, right? But there is another side to it, right? Adinde argument in a veroru side undu. So what do? We use words like however. Angane oru word nammal use cheyarundi. However, on the other hand, however I feel it should be like this, or however, on the other hand, there is a possibility, engane agam, it can happen like this, angane parangitte nammal mumbot, and despite this, right? These are concessions, nammal concessions parayum. So but make sure you don't use too much of concessions. It's just to buy time and to extend your answers, and to finish off what the examiner has asked you. Oru question choichu, you're trying to finish that question by paraphrasing the question, explaining why, giving an example, and making a concession, right? So, and best, nammal idellam discuss cheedu, but how do you go about it? The only way is to practice, right? Nammal in our academy here in TIJU'S Academy Tiruvalla nammal 1-to-1 sessions എടുക്കുമ്പോൾ we teach our students, നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. 1-to-1 സെഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഉള്ള സമയത്ത് in our academy. So നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് when he gets or she gets stuck, when a student he or she gets stuck when a follow-up question is asked to him or her, so we tell them to paraphrase the question, explain why, and give examples and make concessions. So in live nammal 1-to-1 sessions cheyumbo, these are how we develop them. But yes, you have to practice. I believe here in nammalde ivide Tiruvalla TIJU'S Academy, every day we have at least 1 or 2 practice sessions with our students. Nammalde students inde kude nammal speaking inde practice sessions, we individual practice sessions edukkarundu. So in that 1 hour of practice session or 2 hours of practice sessions, nammalde the tutors here at TIJU'S Academy Tiruvalla, what we do is we tell them how to go ahead in this situation. Or third follow-up question vannu, and you're not able to understand the question, you're not able to frame the question, you're not able to extend the answers in that question that's been asked to you, what to do. So these are the things that we do: paraphrasing the question, explaining why, and giving examples, and making concessions using words like however, furthermore, and then going ahead. Well, I hope this gives you some picture or clarity kitti kanum ippam little the water is a little clear now. The FAQs, the frequently asked questions endana, and this is what I feel from my part, and enikku thoniyathu that these are the most common questions that എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളുടെ TIJU'S Academy ഇവിടെ നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്, and I get a lot of these questions from my students here most of the days. നമ്മൾ especially when a new batch ഒരു പുതിയ batch വരുമ്പോൾ I get the first 2 weeks is a lot of questions being asked. സാറേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി, എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ how do we go ahead, and that's how we train. And as I told you,
Practice makes perfect. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. Practice makes perfect. So make sure whenever you're practicing at home or wherever, right, try to incorporate this. ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ. But yes, never ഈ നമ്മൾ what to do if you can't think of an answer, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. You must always 100% attempt to answer for all questions. ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ make sure you don't skip it or you don't tell the examiner, I'm sorry, I didn't get that answer, I'm not aware of, I've never heard of that question. Can you switch over and can you ask me a different question? Never. You are not supposed to do that. It's always 100%, or I can say never do that. Go ahead straight and attempt the answer by giving, as I gave you all the other examples, how you can do that, right? Take time to think using phrases, right? Paraphrase the question, give explanation, why you feel like that, give that, put that why in your answer, examples concession and try to finish off or close that answer. 3 to 4, not too long, not too short, and then you can go ahead, finish it, and then the examiner is going to ask you a different question, the next question. Fair enough. I hope this helped you in this session, this live session, and hope you guys practice, and see you next time in the next live session of speaking next week. Take care. Goodbye. Thank you.